They'll say, oh, Dan looks better. Oh, that's Bob. Okay, life after death. Կյանք մահից հետո Some religions believe in reincarnation. որոշ կրոններ Just հավատում են like in life ռեինկարնացիային, after death, there's life after life. այսինքն կյանքը կյանքից հետո կյանքից մեռնում ես հետո գալիս մեռնում ես հետո What's always really strange to me about that is ինչն է տարօրինակ դրա that's a weird thing in life. կապված Ամերիկայում էլի մի տարօրինակ People say, yes, I'm on my third life. ես իմ երրորդ կյանքին But then when they talk about who they were before, բայց դեռ խոսում են թե ո՞րն I was always եղել I was always a king. ես Or I was a ակրաբոր princess. եմ I was a wealthy ruler, հարուստ կառավար and now he works at a grocery store. եմ խանութում աշխատում Nobody said, and theoretically you can get better or worse. Ո կարող լինի չէ տեսականորեն ավելի լավ կամ Nobody ավելի says I was a mosquito, ես մոծակ եմ and then Bob scooped me. հետո բոբը ինձ հատկացրեց Nobody said that չէ ոչ ոք չի ասում because որովհետև if my life isn't good now, եթե իմ So- կյանքի մա լավ չի որ ավելի լավ եղած է I want you all to go back, ուզում եմ հետ գնաք and I want you to let's talk about these in Եկեք խոսենք terms սրանց of մասին Armenians. հայերի կոնտեքստում Okay. Do Armenians believe there is a God? արդյոք հայերը հավատում են որ կա Աստված հիմնականում And what do they think he's like? ինչպիսին է նա Is he powerful? զորավոր է Yes. Okay. հա? Is he nice? Լավ է ոնց ասեմ sense լավ է վարվում Okay, to them. Okay. Is he concerned with what is happening on earth? Օպիտ ասած իրա վեճն է թե ինչա կատարվում երկրի վրա There's a group we didn't talk about called not with all the details. ոչ բոլոր դետալների մեջ There's a group we didn't talk about called deists. ում կա They որ believe God created the դեիստների world like a mechanism. Աստված ստեղծել աշխարհը որպես մի մեխանիզմ աշխատացնում And է it լարել է functions. եւ ինքն իրանով հիմա աշխատում եւ ինքը հետ է նստում ու նայում է ինչա կարող իր հավիտենական դիվանին եւ տելևիզորի փոխարեն մեզ է նայում Some people think he exists, he's all powerful, but he's really Որոշ not մարդիկ concerned about what's happening. մտածում են որ ինքը կա ինքն ամենազորը բայց ինքը հետաքրքրված չի այստեղ նամա միգուցե մեծ իրադարձություններ բայց իմ կյանքով չէ Where do Armenians think the world came from? ինչ են հայերը Do you մտածում have թե any որտեղից է legends about where the world աշխարհը came եկել from? հին լեգենդներ ունենք աշխարհի ծագման մասին They believe Armenians know God really well because statistically God goes to the heaven and come back like but they do it really fast They're the first people who do that yeah but they really believe that it's God Remember when we talked about the Greeks? Այսօր երբ հույների մասն ենք The խոսում Greeks believed հույները that the հավատում էին gods որ աստվածները created all other nations, ստեղծել են բոլոր մնացած and they really weren't աստղերին happy with them. Եվ այդքան էլ So they դուրներ չէ created the Greeks. հետո in the second հույներին էին երկրորդ Because they were հաղորդության մեջ ստեղծել որտեղ իրենք And they յուրահատուկ են said, this is what we ասեն ահա թե ինչ են խոսում So when Paul says, no, God Paul created says- all people from one man, Աստված բոլորին Very ստեղծել մի insulting. մարդուց դա իրենց համար շատ վիրավորիչ not so է special after all. ստացվում է որ իրենք So- այդքան էլ յուրահատուկ չեն What's man like? How do people, do Armenians think man is good or bad? հայերը մտածում են Armenians, okay, Azerbaijanis are bad, հայերը լավն են թուրքերը վատ ադրբեջանցիները վատ okay? Do they think most people are honest? մտածում եմ որ մարդկանց մեծամասնության անկեղծ է թե ոչ hard question Okay. thing I'm curious, do Armenians trust each other? think հայերը մեկը մյուսին վստահում են no Okay. So- If it is center of Yerevan, no. If Yeah. it's other places, that's what Fred says. Yeah, I mean, I've had Ukrainians Ukraine's not kind. tell me, What else means? you trust
You trust Ukrainians more than we trust Ukrainians. Դու ուկրաինացիներին ավելի շատ ես վստահում, քան մենք ենք Because we know them. ուկրաինացիներին, բայց մենք ավելի լավ ենք ճանաչում իրենց։ So it might be good in theory. Տեսական լավ Like կարա that լինի, person said, ոնց որ ինչ-որ մեկ ասի։ mankind is good, Մարդը լավ է, but my neighbor not so. բայց իմ հարևանը այդքան էլ չէ։ So, how do you know something? Ինչպես գիտես ինչ որ You know by experience, you know Փորձառություն, by investigation and observation. հետաքննության by reading and research. կարդալով, How do you, if you need to know something, եթե ինչ որ բանը How do you պետք է learn? How իմանաս, do you know? ինչպես է սովորում, ինչպես է իմանում։ Google? Okay, that's serious answer for you ever get Google. Լուրջ պատասխան է իրականում։ Now, the worst answer is Wikipedia. Վիկիպեդիան վատ պատասխան կլինի։ Why? There's no control in Wikipedia. Չկա մի կառավարում։ You can write whatever you want. I could write a Wikipedia page about the history of Armenia and make it all up. Պատմության մասին կամ Վիկիպեդիայի էջուկերում ամեն You ինչ don't have to, by the standards of Wikipedia, you don't have to have sources. Բայց չի ունես However, աղբյուրներ։ You could, Ամեն դեպքում you could ask them to correct my site by telling them that this information or that information. կարող ես հարցնել մարդկանց, որ իրենք քո սայթը ուղեն, So you have good pages, այսինքն կան and you լավ have really not so good pages in Wikipedia. այդքան քիչ ավելի վատ այդ Վիկիպեդիայում։ No educational institutions in Europe or the US will let you use Wikipedia as a source. Եվրոպայում կամ ամերիկան ոչ մի կրթական հաստատություն չի փոխում, որ Վիկիպեդիան օգտագործած, բայց ինչ They են go to անում։ Wikipedia Դրանք գնում են Վիկիպեդիա, and then they go to the bottom հետո and ամենավերջին they find those sources there. հետո այդ աղբյուրներն են And գտնում։ all they found it in Wikipedia. Այն շուտ չնայած որ Վիկիպեդիայից When they չեն talk about վերցել։ the source, they quote the source that Wikipedia says. Yeah. But they never look Վերցնում են in it. այդ աղբյուրից, բայց Վիկիպեդիայում չեն նայում։ So you don't really know if that source said that or not. Հա, Վիկիպեդիայից վերցնում են, հետո ասում են այս աղբյուրն է ասում, բայց չգիտես այս It may say աղբյուրը that. ասում է թե չէ։ A leading scientific researcher says that Dalmat is good for your health. Գիտնական ասում է տոլման լավ է քառուցության համար։ And I go down here to the source, Նայում եմ I աղբյուրին, don't check it. չեմ ստուգում, But if I pushed on it, բայց եթե դրա flip վրա it open, կտեսնեմ, and there'd be a picture of Mickey Mouse. Միկի Մաուսի նկարը կարող է լինի տեղ։ They're quoting anybody. They made it up. You know. Ուղղակի հնարել են, That's հորինել են, երբ միշտ տեղ չունեմ, բայց there I go, right, Wikipedia. Let's me change things as long as I give them source. Now you can quote a source and have them improve. If you become a contributor to Wikipedia, you can edit pages too. And in Wikipedia, you will have pages about the same subject sometimes, but one is better, one is worse. Երկու տարբերություն է։ So where do you get your information? Որտեղից ես քո ինֆորմացիան For վերցնում։ people under 35 on the internet. 35-ից ցածր ինտերնետում, Google-ում, I like something better than Google. Google-ից ավելի It's լավ called DuckDuckGo. DuckDuckGo, ali search engine-ը, It's a search engine. It's a German one, but it գերմանական, doesn't track your searches բայց քո այդ and they search-երը don't չի sell բերում։ your information. Եվ քո ինֆորմացիան ուրիշներին They չեն don't վաճառում։ DuckDuckGo. Go. Quack, quack. Ապա Google-ի նման Google-ին չէ, Yahoo-ի, Google-ի, Yandex-ի նման search engine-ը։ Չէ, հա browser-ը ունի։ Yeah, browser, DuckDuckGo, yeah, search engine. Okay, values, what's important, what's not important. Արժեքներ։ Ինչն է կարևոր, ինչը չի կարևոր։ Ukrainian men say this. Ուկրաինացի տղամարդիկ ասում են հետևյալը։ Every Ukrainian man, Ամեն ուկրաինացի տղամարդ պիտի 3 բան անի։ he must build a house, Պիտի տուն կառուցի, he must raise a son, պիտի տխու and մեծացնի, he must plant a tree. ու պիտի ծառ տնկի։ And he gets drunk under the tree, he lives in a rented house and he ignores his son. Ծառի տակ խմում է, վարձոտանն է մնում, իր տղուն է բանի տեղ չի դնում։ Same situation in Armenia. Այն իրավիճակն է Հայաստանում։ When you come to values, Երբ գալիս ես people արժեքներին, have abstract values. մարդիկ ունեն That's what it abstract said. արժեքներ, այն ինչները որ ասում են իրենց իրական արժեքները, այն է թե ինչպես են իրենք In ապրում։ reality, based on Իրականության how Armenians live, what is really important to them? What do they Ինչն է spend most of կարևոր their money հայերի and համար։ time on? Ինչի վրա են իրենք ամենաշատ ժամանակ ու գումար ծախսում։
If you figure out what they spend their money Yes, on, has that's gonna- what's really important. Ինչի վրա ժամանակ ու գումար անցկացնում, դա հենց դա է կարող նրանց համար։ Eating cars. Okay. Unfortunately, buying things to show their neighbors that they were able to Okay. buy those things. Okay. To Uh-huh. impress others. Okay. I have a question for you about Armenian culture, if I may. Ձեր մշակույթի մասին։ There was old Belarusian Ukrainian culture and there's new. Հին բելարուսա ուկրաինական մշակույթ կար եւ կան The նոր։ old culture said, Հին մշակույթն ասում էր, when you're on the street, երբ փողոցում you ես, always have your best clothes on. միշտ քո լավագույն շորեր հագում։ You don't ever go, unless you're working in a ditch or something. Կամ շինոջ փոսերի մեջ ես գործում։ If you're poor, you don't want Yeah, anybody to that's- understand how poor you are. Չես ուզում որ մարդիկ So նրան թե always ինչքան have your best. աղքատացնես, ինչքան կարած լավ The հագում։ younger generation, Ավելի ջահելները being influenced by the West, արևմուտքից they wear արևմուտքից blue shoes and ասպետված blue jeans, and it's a very informal dress all the շատ time. ոչ ֆորմալ կերպով են հագնում։ How about Armenian? Ինչ կասեք Հայաստանի մասին։ Do you have to keep your dress, your clothes to a certain level if you're going to be outside? Մակարդակի վրա պետք է պահես շորերը, եթե դու ես գալիս։ Փոքր փոքր սերունդը նկատել եմ որ չէ, Young people now really բայց մի քիչ մեծերը the older generation ահավոր ձևի կանանց բաներ պետք է ունենան, really have to have expensive stuff Yeah. on them. Չգիտեմ, I think younger guys, I don't know. մատերիալիստ են ավելի, տեխնիկաներ են սիրում, It's more about tech, like Uh-huh. expensive tech. Ah. Clothes, really, so. Okay. որովհետև հագուստների պատանտները շատ է, բայց օրիգինալները դες քիչ Because there's, lots of, so with clothes, there are lots of fakes, Right. but with like iPad, Yeah, there's not lots of, iPad and a phone. it's genuine. I really like my phone, Most շատ եմ սիրում եմ հեռախոսը, but when I'm in Ukraine teaching, բայց երբ Ուկրաինայում they սովորեցնում, love to take a group picture. իրանք ուզում են խմբով They will նկարան, never use my phone. իմ հեռախոս երբեք չեն օգտագործում, That's it's got 2 lenses. երկու կամերա Mine ունի, has 3. իմը 3 հատ, Yeah, but yours is an Android. Mine's an ականը Android-ը, բայց իմ iPhone-ը, No. չէ, Mine is the latest իմը iPhone. ամենավերջի iPhone-ն է, I'm going, you spent $1,000 for that phone? $1000 տվեց հեռախոսի համար, I'll use my old phone. իմ հին հեռախոսը Oh, ավելի nice. օգտագործում, ինչ որ մերնի, But it is, the phone, բայց տենց է, one thing we first noticed, even առաջի բանը որ մենք 20 years նկատում, ago, նույնիսկ 20 տարի առաջ, in America, young men Ամերիկայում երիտասարդ tried to տղաներ buy cars. ավտոներ են փորձում, At 16, you can drive, so you bought a car. And 16 that տարեկան was- ես կայս ավտո քշես that made ավտո you ես somebody. այդ քեզ ինչ որ մեկն է դարձնում, In Belarus, nobody had Belarus. cars. ոչ մեկ չունի ավտո, Oh, very few people had cars. քիչ մարդիկ ունեն ավտո, But your phone, բայց քո հեռախոսում, and even if back then, if you had 2 phones, իսկ հենց երկու հեռախոս ունի, because they would tell me, well, this one's for one provider and this is for the other. մեկը մի քարտուներ է, And I մեկը saved money. ես փող եմ հավաքում, You bought a $500 second phone $500-անց to երկու save հեռախոս, $10 on calls in the next year. հաջորդ տարի այդ զանգերի համար $10 պահելու համար, So if you hadn't bought this one, եթե այդ երկրորդ you would have հեռախոսը spent $10, $10 but կօգտագործել, you spent 500 to save $10. $500 ես օգտագործում որ I 10 don't understand this logic. Չեմ հասկանում այս I think you դրամաբանությունը, won't be able to pull 2 phones. երկու հեռախոս, Well, then that changed. You had 2 chips. հետո արդեն երկու քարտանի կար, չէ՞, Now you got eSIMs. ու հետո հիմա ունենք էլեկտրոնային SIM, So I don't know what that means. չգիտեմ այդ ինչա լինելու, Okay, so what is important to them? ինչը կարող է իրենց համար, What's their basis of moral decisions? որն է իրենց բարոյական ընտրությունների Is հիմքը, it whatever their parents taught them? այն ինչ որ իրենց ծնողներն են սովորեցրել, Is it more whatever people արդյոք do or say in their circle of իրենց friends? շրջապատում այն ինչ որ մարդիկ Is it ասում եւ religious teaching? կրոնական ուսուցումը, How do they make moral decisions? ինչպես են իրենց բարոյական ընտրություններն անում, Based on tradition mostly. Okay, based on tradition, Our religious tradition, tradition or family tradition? Family tradition. ընտանեկան ավանդույթների հիմքից եւ Okay.
Uh-huh. As long as I'm not worse than everybody else, Քանի դեռ ես okay. մնացածից վատը չեմ, լավ է։ there's this, Somehow, there's a tendency among Romanians to compare themselves with others. okay, But in big okay. countries. but only That- young that's people do right. that, right? Մեկս մյուսի հետ համատվել է։ Մենակ ջահելներն են անում այդպես։ No? Oh, Oh, different Not ages. as common among young people as it is common among older people. Իրականում Okay. տարիքով մարդիկ ավելի շատ են դա։ That's one that they should have. Okay. Gotcha, okay. What do Armenians think about the meaning of life? Կյանքի իմաստի մասն ինչ է What will մտածում։ give meaning and purpose to my life? Ինչ կտա իմաստ եւ նպատակ իմ կյանքին։ So to be respected in your circles. To be respected, okay. House, have a large car, Garage, car, and not a joke really, like it's serious. yeah, okay. If you rent a house, Եթե վարձով ես մնում, you're kind of not, you're a little lower Armenian, right? ցածր հայ And ես, if you own a ցածր house- մնացած, եթե տուն ունես, Now tell me if this happens in Armenia. ուրեմն I've դա seen it other ասած նոմա ուրիշ տեղեր կա ասած բա։ You own a house, Դու տուն ունես, the outside looks good. դրսից լավ է, If I go in, եթե ներս գնամ, none of the internal details have been done. ոչ մի բան արած չունեչ։ Ահա, Yeah, this is us. Okay. Then it's the first thing car, then I buy house and then I renovate and do everything. A friend of mine was telling me one time about his friend. Ինգերս մենք ամեն ինգերոս մասներ պատմում։ He built this huge house. Մեծ տուն էր սարքել։ It had 30 rooms in it, 30 սենյականոց տուն է։ and the windows looked good. Պատոններ Yeah, outside լավն look են, good. դրսից շատ լավն են։ And he lived in that house with he and his wife. Իր ու իր կնոջ հետ էր ապրում այդ տան։ And it cost them $1,000 a month to hire $1,000 somebody to clean those 30 rooms. Մենակ $1000 ամիսը տարես են մաքրուհուն։ He should have opened a hotel, you know. Ինձ մեծ բան բաց, հյուրանոց բաց էր։ It Բայց looked good. լավ տեսք ուներ։ Now, in one part of Ukraine, Ուկրաինայի there are մի Jehovah's մաս։ Witnesses. Եհովայի վկաներ կան։ They're strange Jehovah's Witnesses. Տարօրինակ Because they're all վկաներ։ gypsies. Որովհետև բոլորը Gypsy ցիգան են։ Jehovah's Witnesses. Կնչուրի Եհովայի վկաներ։ Maybe they're like, what are those people who have donkeys? Abaransi. Աբարանցիները հա։ And you'll drive by. Աբարանցիները ման։ Well, Քայլես ինձ։ Jehovah's Witnesses Եհովայի վկաները believe that only 144,000. հավատում են, որ միայն 144,000 Everybody else is gonna have to live on earth. երկրում մնացածը երկրի վրա են Being գնա։ gypsies, they know they're. Եվ you know, գնչու լինելով they իրենք think, հասկանում I'm են, a որ gypsy, I'm a little bit dishonest. ես գնչում I'll never եմ։ make it into that level. Ինչ մեծ մակարդակին դժվար թե հասնեմ։ And so they build these beautiful houses, Սիրուն տներ են but they կառուցում, don't live in them. բայց այնտեղ չեն ապրում։ They live in a little tiny house by it. Փոքր տրակողը But they տաններ build that house throughout their Այդ whole տունն lifetime. են իրենց For կյանքի eternity. ընթացքում սարքում հավիտենության համար։ And I drove by one of those houses. Դրանց կողմի մեկի կողքով It had անցել է 100 windows in it. 100 պատոհան ուներ այդ։ We're talking good windows. Լավ պատոհաններ Double pane glass. մասնավորապես դվայնոց Each one ցիկլո։ of those windows costs Alright. $500. Մերսի բանը։ Դրանց համը մեկը $100 արժի։ Good at math, 500 times 100 500 անգամ 150,000 for the windows. Մենակ ապակիների համար։ But he lived in a little tiny hut. Ինքը փոքր տես խեժինայի մեջ էր ապրում։ And they all grow vegetables. Օ, բոլորը աճացնում են բան, ինչ անում, բանջարեղեններ են You see Jehovah's աճացնում։ Witnesses, they grow Գնչու vegetables, Եհովայի animals, վկաներ որ բանջարեղեն են աճացնում, ամրոցներ են սարքում ու ապրում են It's խրճիթներում։ a really odd situation. Տարօրինակ իրավիճակն Only in one region of է։ Ուկրաինայի Poland. And այդ մարզերից մեկում։ what is man's biggest problem? Ո՞րն է մարդու մեծագույն խնդիրը։ Don't tell me Azerbaijan's. Մի ասա ադրբեջանցիները։ What's Sin. man's biggest problem? Sin. Okay, we say sin. Մենք ասենք մեղքը։ Now, does the average Armenian believe that? Սորական հայ հավատա դրան։ Ինչ կասի։ So that we're not from sea to sea because we used to have big territory. Okay. Yeah.
Some people will say, our Մարդը biggest ասացի, problem, մեր I can մեծագույն say, խնդիրը մի գուցե ասա։ in Armenia today, our biggest Այսօր problem is Հայաստանում we մեր have bad մեծագույն politicians. խնդիրը այն է, որ մենք ունենք վատ քաղաքական գործիչներ, Or we have aggressive enemies, կամ ագրեսիվ թշնամիներ ունենք, or we don't have կամ չունենք a good enough army, բավականաչափ հզոր բանակ, or we don't have good enough ties with stronger nations, կամ ասենց լավ դաշնակիցներ or our չունենք, people don't have enough education. մարդիկ չունեն բավականաչափ կրթություն։ Sometimes you'll hear Երբեմն կլսես, our biggest problem մեր is մեծագույն our խնդիրը self-identity. մեր ինքնությունն է, ազգային ինքնությունը երևի այստեղ։ We don't see ourselves, we're not proud that we're Armenians. Մենք հպարտ չենք, որ մենք հայ ենք։ We think I'm Armenian. Մտածում ես հայ եմ, We should think I'm Armenian. մենք ես հայ եմ։ And so some people, Որոշ մարդիկ they offer all kinds of իրենք answers ամեն to that, and the answers Սա will change over time. պատասխաններ են տալիս, այդ պատասխանները biblical ժամանակի answer doesn't ընթացքում change. փոխվեն։ Աստվածաշնչյան The answer is պատասխանը probably փոխվում։ Մարդու մեծագույն խնդիրը his մեղքն է։ biggest need is a savior. Իր մեծագույն կարիքը փրկիչը։ Life after death. Do Armenians believe in life after death? Հայերը հավատում են մահից հետո կյանքին։ Yeah, of course they do։ Okay. Where do they expect to be after death? Որտեղ են ակնկալում լինել մահից հետո։ Heaven։ Heaven. And what can the apostolic church do if you don't make it there right away? We Հա, talked the other day. եթե այնտեղ չհասան միանգամից առաքելական եկեղեցին ինչ կարող անի։ Նույնը ասացի, yeah, give them some money. What was it? $20,000? Yeah, 20,000 drum, $50. You could get this person in this. Now, Now, let me ask you this. Հիմա բան հասնենք ես։ Officially, Պաշտոնական Catholics believe in heaven, hell, and կաթոլիկները That's the հավատում են այդ temporary բանին։ place. Խավարան, հա, բան են, ոչմ, երկինք երկիր խավարան։ Theologically, Աստծաբանորեն Orthodox don't believe in that third իրենք place, այդ խավարանին չեն հավատում։ but in Banner. practice they do. Օրթոդոքսները չեն հավատում, բայց իրենց գործերի մեջ Because they believe you can change a person's destiny. հավատում by են, որ doing մարդու rituals տեղը after their կարես փոխես ինչ որ բաներ So անելով here, it's մահից։ official, there's three places. Այսինքն Here, կաթոլիկները մոտ the օֆիցիալը official երեք says there's not տեղն three ես, places, but օֆիցիալը ասում են we still ուղղափառներ, get որ in here. չունես, բայց մեկը քեզ կարող ստեղից ընդդա Not տանը։ the apostolic church, you know, Ինչ կասեք առաքելական the եկեղեցու։ practice at least. Իրենց օրից Okay. ահա իրենք են մահացածների համար աղոթում։ Yeah, like, yeah, customers are so they're telling God, take them to the right side. The right side, sheep and the goats, I think it has to. So during funeral, they call the priest so that, Okay. you know, like there's amounts of prayer. You know, if we pray this much, this is gonna What happen. people theoretically believe, Ինչ են մարդիկ տեսականորեն not հավատում։ always what they practically believe. Միշտ այն չէ, ինչ որ իրենք պրակտիկորեն են հավատում, And when գործնականորեն it comes to death, people Եվ will խոսքը believe a գնում է lot of մահի weird մասին, stuff. շատ տարօրինակ բաների կհավատան։ I have even seen people, Այնպես մարդկանց են տեսել, and just so you know, I'm not criticizing charismatics, խարիզմատներին չեմ դատում, բայց but I've seen Baptists մկրտականներ եմ who their տեսել, whole life would have said, որ իրենց ամբողջ կյանքում oh, this ասեն, healing stuff is no, բժշկությունը չէ, till they get cancer. ինչով իրենք ռակով իվան, And they call the charismatic pastor խարիզմատ հովին են զանգում, and they say, could you come heal me? ասում, գաս աղոթես բժշկես։ All their life they've said, oh, no, Ասում են այդ those crazy charismatics. գիշ խարիզմատները, But when they're facing death, բայց երբ իրենք կանգնած են մահվան առաջ, maybe they're not that crazy. միգուցե այդքան գժված չեն։ That's just human nature. Ատում ապեն When we բնությունից։ get scared, Երբ we're մենք willing վախենում to ենք, do anything. պատրաստ ենք անել ամեն ինչ, բայց And when you get tired, your երբ ears որ դուք close. հոգնում եք ձեր So we're going to go ahead and finish for today. You see, we got to the end of chapter verse 3, day 3, and Երրորդ հորվա ավարտին ենք հասել։ we made it to the stop sign. Ստոպին So հասել ես։ that means that hopefully tomorrow we'll be able Նշանակում to է, որ վաղը finish out the course. նշանակում կվարտացնենք մեր կուրսը։ And I don't know if
I don't know exactly what time we'll get done tomorrow. Չգիտեմ It may որ take ժամանակ us till 6 or 6:30 to get done. մինչև 6:30 լինի կամ ավելի շուտ Normally we would go on որպես Friday as well. կանոն վերջի օրը So ես we'll օրենքանում բայց կտեսնենք finish the notes. կամ կվերջացնենք մեր սլայդները Hovnan falls asleep. կամ մենք կգնանք մինչև Հովնանի քունը տանի If he falls asleep, եւ եթե Հովնանը then քնի we'll stop. մենք But you կավարտենք can't fall asleep at 10 o'clock in the morning. բայց առավոտը okay? 10-ին չքնես չէ այտենց չէ I don't know how the stop sign is it just you that have the stop sign It's just me that's